Навіть агресія Російської Федерації не зможе нам з вами її відмінити. Тому я бажаю вашим сім'ям, всім вам і всім нашим людям бажаю миру і перемоги. А вона обов'язково буде. На сьогодні зустріч в такому форматі. Багато було запитів. Мені моя прес-служба сказала, дуже багато запитів, сотні, навіть тисячі щодо інтерв'ю, часу, щоб спілкуватись з кожним або з кожною з вас. Часу, на жаль, немає поки що. Знов-таки, після перемоги з усіма будемо спілкуватись довше. А зараз час дуже дорогий для нашої держави. Тож, готові провести цю прес-конференцію. З вас питання, з нас відповіді. Та й поїхали. Так, давайте починати, колеги, піднімайте свої таблички. Люк, Guardian, please. Зачекайте, прошу, на мікрофон. Дякую, пане президенте. Ми нещодавно побачили дивні фото з Москви, з російського президента Путіна. Він так тримався за стіл, аж дуже сильно. Ви можете пояснити, чому він вторгся на Україну? Може, він захворів, чи він божевільний, чи взагалі якась інша ідея? Складно оцінити кожен крок президента Російської Федерації. Мені складно оцінити, чому він тримається за стіл або за крісло всі ці роки. Я не думаю, що це пов'язано з тим, чому він і його військо прийшло на нашу землю і такою повзучою коброю окупації іде щоденно і щорічно, можна сказати відверто, бо ми з вами прекрасно знаємо, що війна йде 8 років. І, на жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, але тим не менш це відбувається, ми це бачимо. Думаю, щодо впливу, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому чи іншому рівні завжди цього хотіла. Завжди Російська Федерація на тому чи іншому рівні завжди цього хотіла і завжди часто кажучи, ми можемо сьогодні вже говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося і я вважаю вже поборолися. Тому можна відверто казати, що з самого початку незалежності нашої держави про незалежність, напевно, мріяли тільки ми, думали тільки ми. Я розумію, що тільки для нас вона важлива, напевно, і для цивілізованого світу. Особливо ми сьогодні бачимо при сьогоднішній підтримці дружніх для нас країн. Але нас не вважали в Російській Федерації і не вважають як на рівні влади, так на жаль, через інформаційну політику і не вважають на рівні великої кількості суспільства, великого відсотку суспільства Російської Федерації. Не вважають незалежною державою. They do not consider us an independent country. They do not respect us. They don't respect our culture, our values. And people, they don't think we have a right to independence. And we don't have a right to life, it means. We are fighting for our life today. And that means we're fighting for independence. We're fighting for our freedom, for freedom of Ukraine. Так, телеканал Інтер і TV Іра, channel це якийсь десь Internet. 5-й ряд. Fifth row. Мікрофон, будь ласка. Mic, please. Пане президенте, Mr. ви President, наполягали на you зустрічі insisted on the з meeting Путіним. with Чи Putin. продовжуєте наполягати на Do you особистій still зустрічі? keep Чи insisting вважаєте, що on this вона personal може meeting? зупинити And війну? do you think it Яким will be чином? able to І, stop the war? чому And Росія why відкидає why Russia пропозицію, is ваші objecting припущення? to this А також offer? складова безпеки And в also the контексті component тої of інформації, що у нас security in the були context замахи, of the готувалися. info that Це ж there має were, бути, я так розумію, третя країна. attempts to
Має бути kill що, you. вибачте? Це має бути територія на незалежну, It has to be the territory of an independent country, right? The meeting should take place there. Чи ви of an, усвідомлюєте ризики, territory of a які neutral вам country. загрожують? Do you realize the threats, дякую the вам за- risks for yourself? Thank you Це запитання або за ці for this запитання. question, for these questions. Щодо Російської Федерації і Regarding перемовин, Russian Federation and negotiations, я наполягав з I самого початку insisted на in the перемовинах very з лідером beginning on Російської negotiations Федерації, with the тому leaders що of вважаю, Russian Federation, що because I будь-які believe формати that щодо any зустрічі framework on через посередників meetings з through Росією mediators with або Russia передавати ту or чи іншу to transfer інформацію this or that information лідеру to Російської the leader Федерації of the через Russian дружні Federation країни, through friendly я вважаю, countries, не I дасть I believe бажаного will not результату. give Я вважаю, цю desired війну result, може desirable зупинити result. той, хто I її think this розпочав. war can only stop by the person who started it. Нас тут чути? Can you hear me? Останній. Дай Бог, щоб не I останній. hope, На сьогодні ви маєте на увазі. as of саме так. now, today, Послухаємо. Дмитро. let's listen. Це одразу частково вам відповідь Right away, I'll give you a щодо partial замахів. response regarding Я the не дуже possible assault on me. дуже боїться I'm моя not охорона, very скажу afraid. вам My відверто. guards are more afraid, Дуже боїться моя сім'я. and my family is very afraid Це for щоб me. зовсім були відвертими. So these Що are very стосується honest продовжити тематику replies. зустрічі з президентом Росії, тому я In хочу regards to зупинити continuing війну the і negotiations закінчити. and meeting Є with дипломатичний Putin, шлях, I would є like to шлях end this war, and військовий. there is a diplomatic Тож way to будь-яка end it. здорова людина Any завжди healthy обирає person дипломатичний шлях, chooses тому the що diplomatic знає, навіть way якщо це because складно, he or she це може knows, зупинити, though it's complicated, it can втратити stop тисячі, the десятки losses тисяч. of А з thousands of такими tens of сусідами thousands of сотні people, тисяч, а and може with навіть such neighbors, мільйони hundreds of thousands or жертв. millions Може of бути втратити victims мільйони of людей. casualties. Цього не We хочеться, can і lose. будь-який лідер, I don't want як би this. хотів Nobody, він цього any leader, особисто або should not- не хотів, any не має leader права does not have a right відміняти to суб'єктивно, тому що cancel це буде суб'єктивне subjectively, рішення because it will be відміняти a subjective до decision останнього to дипломатичний шлях. cancel the І також це diplomatic, дуже to важливо deny і the для наших diplomatic партнерів, path. я вам скажу. It's Через те, important for що our ми partners too, постійно because we говорили про constantly це і talked робили about кроки this and щодо made дипломатичного steps вирішення on військового towards the конфлікту і diplomatic війни з Російською solution of this Федерацією. conflict with Наші Russia. партнери, як Our європейські, partners, так і партнери both European and заокеанські, Сполучені you know, Штати і across the Канада, ocean, всі US, Canada, що те, що каже сьогодні saw Росія, what і Russia всі is ці saying роки today and казали, all що these сама years Україна не is хоче saying сідати за стіл that перемовин Ukraine і itself doesn't закінчувати want to війну. І зараз sit всі at the бачать, table of це був negotiations. такий накопичувальний It was ефект. an І він вдався, і accumulative зараз нам effect, вірять. and now У they нас believe us. довіра Now we сьогодні have від trust наших партнерів from на our найвищому partners рівні. on the highest А level, довіра до and Росії просто trust її towards немає. Russia does not exist. Це It's not there. на сьогодні більше It's не синоніми, а саме слова антоніми. It's not a synonym, Росія it's an і довіра. antonym, Саме Russia через це, and тому що вони trust. про щось Why? говорять, Because і їх they're слова talking не about something, but співпадають з their діями. words do not Це match точно their було actions. останнє. Це вже заходи that's безпеки, я так розумію. Заходи безпеки. measures of зрозуміло. security. Зараз дізнаємось. We'll Окей. find out. Да. Тож, So, я вже не пам'ятаю другу I don't частину. remember the Я second не part of the боюсь question. зустрічі I'm з not президентом, afraid of якщо ви meeting до замахів. the president if you're talking about Зараз attempts трішечки to, почекаємо. you know, kill me. Боятись, To be afraid, боятись я просто не маю права. I don't have the right to be afraid. Боятись я не маю права, тому що I наш народ don't have a показав, що right він to be нічого afraid не because our боїться. people showed that Боїться they are за not своїх afraid of дітей, це є anyone правда. or anything. Люди, вони They are afraid for зупиняли the танки, kids, but іншу you know, російську people техніку. would stop Так само, tanks як і and наші other military Збройні equipment Сили with their naked України, так hands. само, як і And наші our нацгвардійці. forces, our National Guard, Дуже багато very заходів безпеки, вам many не здається? security Ну, measures ви будете знати, що ви в exist. безпеці точно. You'll know that you are safe. І тому нормальний лідер, So any normal нормальний leader лідер не має права does not have a right боятися, to be коли afraid річ йдеться за нашу when державу. it's about за нашу his or her country незалежність. and Дякую. our independence. Так, дякую. CGTN, так, якщо я thank you. правильно промовляю. Четвертий ряд, будь ласка. Fourth row, CGTM. Так, CGTN. CGTM.
Пане президенте, Mr. ви President, підкреслювали вже you вашу pointed готовність out до that перемовин з you're ready Росією. to negotiate with Russia, І от and генеральний секретар the General Secretary of UN планує is planning відвідати to visit Москву Moscow та Київ. Ми також and Kyiv. чули, що We also Сполучені heard that Штати та US союзники and the відправляють allies are sending зброю. the Яким чином weapons. ця зброя може How надходити these до weapons will України, і в той reach же час Ukraine Москва at the same каже, time що when ви Moscow продовжуєте says that you просити continue to допомогу, ask військову for допомогу в assistance, military країн-членів assistance НАТО, of що ця допомога не NATO допоможе мирним members, переговорам. Чи ви якось that можете it can prevent, it can, прокоментувати це? create an obstacle to the negotiations. Повторити початок вашого Could you repeat the Can you repeat beginning? your question, please? Від самого початку, якщо можна. Так. From the very beginning. Ви говорили You про said вашу готовність до about your мирних readiness переговорів з for Росією. peaceful Ми negotiations знаємо, що with генеральний Russia. секретар We know that ООН the приїде General до Secretary of Києва, UN до will та visit Москви, буде Kyiv and говорити про Moscow and will talk about перемир'я. І truce. кажуть, що Сполучені And Штати і say that Альянс US and the alliance надають зброю вашій provide the країні. weapons А to от your Москва country, каже, and що Moscow ваше says постійне that прохання your зброї, constant, воно тільки додає asking for weapons вогня adds to the до цієї fire ситуації, of і this що це situation лише and заважає creates перемовам. obstacles to По-перше, negotiations. ми будемо зустрічати First, генерального we'll секретаря. meet the General який приїде Secretary до who нас. will come to us. Будемо спілкуватися We з will ним. talk with Мені him. здається, що ми зробили I багато think кроків, щоб we і made його many позиція steps so that his І його position позиція also changes and зміцнилась his щодо position підтримки strengthened України. У мене regarding було the support of декілька Ukraine. I had особистих several зустрічей personal з ним. meetings with him, Я and I достатньо твердо sufficiently говорив йому, що не firmly можна said to мати him баланс that you відносно cannot між have a Україною balance і between Росією. Russia and Ukraine. Ми очікуємо We expect 100% support від from Генсека ООН. the General Secretary, 100%, тому що 100% support, 100% правда на because нашому боці, і the війна truth у is нас. on our Я side думаю, що 100%. після приїзду, And якщо after буде час у his генерального trip, секретаря, if he has і time, я думаю, що у нього I дуже think поважний статус, йому he has a very, обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, important де status, було and he катування, needs to і де visit those знищили наших sites where людей, the а torturing потім took вже place, знайти and час для then he should find time шановних for з respectable. Москви. For Мені those здається, важливіше respectable, зрозуміти, що в нас ones from відбувається, Moscow. щоб He needs to мати understand what's happening in our country. точно To have a точку зору, clear, яку to have a генеральний precise секретар point of може view, clear донести point of view в Москві на that he зустрічі з can президентом цієї deliver держави. during Тому the що meeting якщо with the просто president приїхати of в that Київ country. і Because just to поспілкуватись, visit цього Kyiv замало. and to communicate, that's not Тому я enough. вважаю, що I перш за все think, треба first of зрозуміти, all, що у нас відбувається. he needs to Саме understand тому what багатьом exactly лідерам, is happening як і канцлер in Ukraine. Австрії, я That's why the пропонував General завжди, якщо Secretary вони of їдуть Austria, до Москви, до when Російської he would Федерації, go спочатку to зрозуміти, що відбувається Russia, тут. I would always Якщо suggest that це реальна про they would допомогу, а не understand про properly політичний what's туризм. happening here, because it's І about тому я real, думаю, що він це побачить, aid, і not just його думка political tourism. відносно And України his ще thought, зміцнить. his ideas Щодо, about Ukraine will strengthen even постачання more. зброї в Regarding Україну, providing weapons нас to точно не Ukraine, цікавить думка we're definitely not Російської interested in the Федерації. opinion of the Russian Хоча Federation. вони Though з початку війни нам they, також since the beginning of the це war, постачання also, робили. Ви пам'ятаєте would provide початок it to повномасштабного us in a way. вторгнення, You як remember вони the бігли, full-scale залишаючи invasion, танки. how they Ми were вдячні за escaping, таке leaving the постачання. tanks behind them. We're very thankful for such providing, for such Будь provision ласка, of НВ, weapons. там Thank you. в кінці. Last floor. Володимир Олександровичу, Володимир через Олександрович, кілька днів, In 27 several days, квітня, on 27th of росіяни April, Russians анонсують те, що планують провести planning псевдореферендум в to Херсоні. conduct the Ми знаємо по pseudo-referendum досвіду in Kherson. 2014 We know from experience in року, як це було на 2014 Донбасі. how it was Неважливо, in скільки Donbas. людей прийде, It's вони not намалюють important будь-який how many результат. people arrive. Що They буде will робити paint Україна, any result they якщо need. цей What will Ukraine псевдореферендум do if the відбудеться, pseudo-referendum якщо takes вони place? проголосять What if так they, звану Херсонську народну announce the республіку? so-called Що це Kherson означатиме для People's наших Republic? перемовин? What will Бо it mean люди for our в Херсоні, negotiations вони on проукраїнські, Kherson? і And вони не знають, що буде pro-Ukrainian, після цього, if що буде they робити know, Україна. they don't know what's going to happen later. Дякую за What will запитання. Ukraine do? Thank you for the question. Якщо будуть знищені наші люди в Our Маріуполі, people in Kherson are destroyed.
якщо буде проголошено референдум the referendum is announced, the pseudo-referendum of these new pseudo-republics, Ukraine will come out of any negotiational processes. It will leave the negotiations behind. But our people who are at temporarily occupied territories of Kherson, and I'll underline again, not just Kherson, the region itself, many towns in the Zaporizhia region, in the east of the country, they need to know and not help the occupiers. I addressed our people regarding this, and we know, thanks to our intelligence and regular people who live there, I cannot say that they have a pro-Ukrainian position. They have a Ukrainian position, and these Ukrainians, they provide the facts. They, go around apartments, they collect this and that data. I think it's not for the benefit of diplomatic regulation of this situation. It's definitely an obstacle for the end of the war by diplomatic means. It's definitely an incorrect step on the side of Russia. And everything that has been done so far diplomatically, it's all fiction, it's all, political theater, and by the way, with very bad actors. Будь ласка, і Меді, да? Грузія, правильно? Georgia. Четвертий ряд. Thank you. Дякую, пане Thank президенте. you, Mr. President. Як громадянка As a Грузії, citizen of як Georgia, as a журналістка, я journalist, хотіла б I'd like подякувати to вам, тому thank що ми, you, грузини, because вважаємо, we що Georgians ваша believe боротьба, that то наша your боротьба і fight ваша is перемога our fight, and your буде victory дуже важливою will be very important для наших країн. for our Я countries. хотіла I'd запитати like to вас, ask, тут є і наші there друзі, are які також even допомагають із our боротьбою за boys who are демократію. Як helping, in your fight. How do you think our prospects in European Union, how do you see the friendly relations with Georgia? Georgians are rather worried about the details when one can bring back the ambassador of Ukraine to Georgia, because as you know, there is quite a lot of Russian influence on Georgia. Thank you for the question. від дружньої Грузії. From the friendly Я Georgia. вважаю, що I дійсно believe один з that самих близьких народів one of the до closest України, до peoples українського народу, to саме грузинський Ukraine народ. is І the це Georgian починаючи people. And історично this і is починаючи starting з першої from революції, ми history, бачили таку from the first велику revolution, підтримку. we saw І a ви big знаєте, і support. зараз навіть, And even now, коли ми when не зрозуміли, скажу вам we didn't відверто, і в understand, принципі, I'll tell you я можу бути openly, відвертим and as a з principle, I can be з open грузинами, with тому що ми Georgians, дійсно братські to be народи. honest, because we are brotherly І я nations. дійсно не And розумію I really do not позицію understand the лідерів position вашої of the держави. leaders of your country. Так, я не розумію, I і do тому not я так understand боляче it, and that's why це it's very сприймаю. painful for me І я to вважаю, що realize це that, того не варто. and it's not worth it, Те, I на що think, вони йдуть. what Не they're запровадження doing. цих санкцій, ці You know, копійки the історії non-introducing двох держав, sanctions. в історії такого The history of сусідства, these незважаючи two на кількість countries, кілометрів, ми сусіди. regardless of thousands Ми of kilometers, набагато we are ближчі, neighbors. We ніж are ми з much Росією. Ви closer than бачите, у нас з we Росією with війна. Russia, because as you І see, ми we have a точно war не with хочемо Russia, and we жодних definitely don't конфліктів з want any Грузією. І conflicts with впевнений, що Georgia. їх ніколи не And буде. we're Як sure Грузія there won't be вийшла any in зараз, future. як вона вийшла Georgia на came out into вулиці, the як вийшов streets, весь how Тбілісі, як він the whole підтримував. Tbilisi І came я out, звертався, it і наші supported люди us, зверталися, and і our як ваші people, люди how приїхали they сюди, addressed, and і your віддаючи people життя came своє, here воювали, and підтримували, giving гуманітарно one's life, допомагали, sacrificing волонтери, lives, і and багато humanitarian всього за aid, всі ці volunteers, роки. a Ще раз, lot of починаючи things з throughout революції, these years, закінчуючи starting with our first початком revolution війни ще з and 14 року. ending with the beginning я не of the можу war in зрозуміти 2014. But I cannot поведінки. Я understand не the вчитель, behavior. а ваші лідери, I'm not вони a teacher. не учні. Your Це дорослі люди, і leaders are точно not вже не іграшки. pupils, they Я are не розумію, adults. заради чого. These are not toys. Заради чого? And I don't understand for the Невпровадження sake of санкцій. what. Я чув меседжі, що Not ми повинні introducing захищати sanctions. свою економіку. The Яка messages, економіка? their Вже message вони is, oh, відібрали we're частину protecting our території Грузії. economy. Which economy? Майже дійшли The до economy of Тбілісі. Georgia is Яка almost not there. економіка? Which Все це economy are того we talking about? не варто. Я It's так not вважаю. worth it, I think. І
Але впевнений, But I'm sure. що саме? What? Щодня Every day. ми дуже голосно про це говоримо. We're talking about it loudly on the political arena. NATO, EU, this question is being uttered in all groups regarding the ambassador of Як ви бачите нашу перспективу в Європейському Союзі How do you разом? see our prospects in EU of us together with you? You have to see your prospects in EU. Таке воно життя. This is life. I'm sure that you will join EU or NATO, wherever you want to be. It's your choice. І Україна завжди And буде Ukraine поважати ваш will вибір. Це always я вам respect your точно choice. говорю. I'm telling Але you for мені sure. здається, що But it seems to відповіді me ваші that the всередині вашої responses, держави. should be coming from Щодо within your повернення country. посла, Regarding the return of the ambassador, ми обов'язково повернемо посла. we will до definitely дружньої return the ambassador to the Грузії. friendly Georgia. Як тільки ми будемо As soon as відчувати we feel підтримку the України support з of боку Ukraine лідерів from the side of the вашої leaders влади. of your power, of your government. Дякую. you. CNN, будь ласка, CNN, п'ятий ряд, ліворуч. fifth row. Дякую, пане президент. Thank you, Mr. Представляю President. CNN. Будь ласка, чи можете ви дати свою оцінку Could you provide your планів Росії, estimate також їхніх of the здатностей plans of щодо Russia проведення and their операцій на сході capabilities та on Донбасі, conducting зокрема? the Чи operation будуть in East росіяни, and чи South? можуть росіяни Can the запустити, Russians launch скажімо, такий проривний удар, such для an того, щоб прорвати ваші offensive лінії strike оборони? to break through Чи your мова йде про defense такий lines? дуже довгу, таку, знаєте, м'ясорубку довго вже? Or are we talking like about a very long, prolongated, Чи ви надсилають вам war? важке озброєння, вам дійсно Also, потрібно? Дякую. you need heavy weapons, right? Дуже дякую. Thank you. По-перше, хочу вам First of all, привести приклад I'd like to draw an Києва example і of Київської Kyiv області, and Kyiv яка region. була that окупована, were і вони occupied. дійшли майже до Києва. And да? they almost І були reached під Kyiv. Києвом There бої. were Але near тим не Kyiv менш there ми were battles, деокупували цю територію. but nonetheless Моя we позиція deoccupied this territory. особиста, My personal людська, але перш за position все, як is a human президента. one, and Все, first of що all, as вони a president, прорвуть, і все, whatever що they вони, break through, не дай Боже, whatever, окупують, ми God все forbid, повернемо. they occupy, will І це return буде everything. питання не 10-20 It's not a років, question, it will not be a або не question of війни 10-20 years, 14 року, not the war from 8-річної. Це буде 2014. питання того, чи It will буде be у the нас зброя, question як whether тільки we вона have the буде, weapons. The як moment тільки we її have буде it, достатньо, the повірте moment we мені, have ми будемо enough of it, повертати одразу believe me, ту чи іншу will територію, яка return, тимчасово will be returning the окупована. territory Саме that така is temporarily війна зараз occupied right у away. нас This в is the Україні. war that we're Саме having така right now. ситуація на This сході, is на the situation in the Харківщині. eastern Щоденно Kharkiv ми region. можемо Daily віддати, на we жаль, can через give потужність тих away, чи інших unfortunately, угруповань Росії through віддати якусь територію, strength але of these вночі або or на those наступний день ми divisions. повертаємо ці But міста. at night Міста, маленькі we містечка, return села, those areas, і йдемо those вперед. little towns, Ми and we йдемо advance. вперед там, We don't де go, ми не можемо, forward де у where нас we немає cannot, тієї where we підтримки, don't have про the яку ми support говоримо that we достатньо довго. talked about Мало for того, quite про яку a ми lot, говоримо достатньо and довго we публічно. are talking about І it набагато publicly довше on top of непублічно. things. And Це якщо бути even зовсім longer, відвертим. for a longer period, Але зараз ми not бачимо цю publicly, if зміну one у should be відношенні fully наших honest. західних партнерів. But regarding the Особливо я change, бачу in зміни Western у partners' швидкості. treatment, На сьогодні the від change Сполучених in Штатів speed, Америки. І let's якщо say ця US, швидкість буде and if this нарощуватись, speed так само, як нам increases, обіцяють, якщо кроки as they будуть promise us, співпадати if зі the словами, steps як coincide у with the будь-якої words, порядної людини, as in саме any так. righteous person І they у should будь-якого лідера, be, кого and нам any Я leader впевнений, що ми should have будемо that. швидше I'm sure деокуповувати нашу we'll be територію. occupying На сході держави our territories у будь-який faster in момент the east. може статися In the east of те, our про country, що ви говорите. any moment, От зараз, the наприклад, things в that you are Маріуполі talking about can зараз happen. Now in складне Mariupol, оточення. there is a Сьогодні complicated, один із difficult найскладніших situation. днів. Today is one of the most Підготовка. challenging Сьогодні days. вони стріляють Today із моря, there was preparation. They were shelling from the із sea, суші, from із land, всього, з танків, from з every артилерії, direction, з from усього, tanks, що artillery, можна. Авіація anything they тощо. can, У aviation, мене останній сигнал etc. був, що вони The готують latest такі info I удари. got, Останній there сигнал was a був годину strike тому.
1 hour ago from Azov battalion, from our boys. The moment we can reach that area, we'll reach. For now, we're offering, as any civilized people, we're offering a humanitarian solution of this question, of this matter. The exchange of regular civilians, Mariupol residents, the exchange of wounded people. We don't offer the exchange of deceased or those who died. We don't need that, but we just want to transport them out, the dead people, and we want to exchange the military. We're ready for this exchange. We offered this, and I'll respond during one of press conferences. Russia announced, "Oh, the ball is on your side." It's not true. I underline again, we offered any format of any method of exchanging our people that are in this horrible situation and in such bloody, cruel environment. When the citadel remained, but we won't be advancing there. And then after 2 hours of that announcement, there were strikes. What is that? Now the question is about the pragmatic dialogue and not this or that trust. Будь ласка, РБК, третій ряд. Іван Ілліч, РБК Україна. Пане президенте, два питання. Перше більш предметніше щодо вимог країни-агресора. Станом от на зараз, на час нашої розмови, якими є конкретні вимоги, які вони собі хочуть, до прикладу, визнання цих фейкових утворень на Донбасі, чи ще щось? Можливо, вони від чогось відмовилися вже за час війни під впливом своїх невдач. Можливо, там якісь питання гуманітарні, побудові, чи те, що вони називають цим терміном денацифікація, on denazification, etc. What are their current demands, and how will the events unfold in the next weeks, in the next days? Is the Ukrainian nation ready to live, in the state of this increased battle readiness, as the nation of Israel, for instance, as it is always alert, always ready. They learn how to assemble the guns. Everybody is getting the experience. Are Ukrainians ready to exist in this state for years if there is a threat? Thank you. I'll start with the second part. So it's not a question, are we ready or not? I think all the Ukrainians, especially those who stayed in the country, everyone, I am not talking about women and kids, and unfortunately some men who turn out not to be men, they left, right? But the majority of men who united, over 90% of our men, I'm very happy that we have such a country, and they're not just ready. We don't have another way out. We will be such a country, and I want to tell you, we became such a country. We are already such a country. We are a country who needs to know that we'll have to defend our land, and it doesn't mean that we'll be, going to the battlefield all the time. I believe when we win, we'll be the country with the most powerful army, and I'm sure the most experienced army in regards to defending its population. And in regards to security guarantees, I think we'll become one of the strongest countries in Europe. Not because we are some special people, but I believe we are, but it's subjective. It's a subjective opinion. It's because we don't have another way out. This is our reality. And, that's the neighbor we have. The first question regarding the demands from the side of Russia. First, as far as we know from mass media,
And then, thanks to other institutions, we would receive these ultimatums because it's not about agreements and negotiations, because over there it said that Ukraine must. It's not about a dialogue, it was an ultimatum in the beginning. Then the rhetoric of this ultimatum started changing exactly because of the united nation of ours, our state, that demonstrated from the first days of war, and in several days we saw that the ultimatums started changing, and in the messages these or those clauses would disappear. And our subgroups came to the we prepared the communique in Turkey. As far as I know, the Russian Federation at first reacted positively, and then they received inside the country a high level of critique because it turned out not just the authorities, not just the government, the Russian government itself did not expect or did not know what they were doing. The hatred towards Ukraine, they created it with their own hands by means of mass media, by fully controlled policy of Kremlin. And I think they were surprised themselves by the level of hatred towards Ukraine. And then I know we brought these messages to so-called replies to our communique. Our groups working with these replies. In a nutshell, the most topical questions, the guarantees of security and neutrality, the fate of Donbas and Crimea. No more other questions. Other things, just it's a political showing off. ABC News, там Thank you. біля центрального проходу. Пане президент, дякую за те, що взяли моє питання. Мене звуть Маркус, я представляю ABC News, я з Америки. Ви згадали вашу відкритість, так? Для того ви готові зустрітися з Володимиром Путіним, ви про це сказали. Якби ви зараз могли з ним поговорити безпосередньо, що б ви йому сказали? І друге запитання, яке стосується військової допомоги, яку ви отримуєте від США. Чи ви задоволені, власне, тими зброєнням, яке ви отримуєте? Не лише на короткострокову перспективу, скажімо, а на just for the short-term, future, or God forbid, for long-term? Thank you for the joint, support of the bi-chamber support of the USA. Yeah, we would like more than we are given, but we cannot refuse, during times of the war, we cannot refuse the most powerful military, assistance that is coming, mostly from US. We have other friends, of course, but if we're talking about volumes of the help, it's coming from US. I'm thankful. And US is the leader in the world, and the country is setting the tempo, setting the pace to the assistance. And in majority of cases, they are influencing whether this or that European country can provide this or that assistance, military assistance. And that's a strategical partner for us. And I believe in this strategical partnership. But I would like things to speed up a little bit, to happen faster. I don't think it's a big secret, but I don't know if it's known. For instance, tomorrow we have a delegation of visitors from US. I have a meeting with State Secretary, Mr. Blinken. They are coming to visit us, and I think we'll wait for the security. The president of Biden should also come and support the Ukrainian nation.
tomorrow we'll be talking from the point of view of military assistance that we need and the pace of its provision. I'd like to underline the last week, I think, the signals, messages, steps, terms, deadlines, the quantity. I'm talking about weapons from US. It all improved, and I'm thankful for that. We're really, really looking forward to this. We would like that besides our nation, we would like to have, very strong, powerful weapons. The journalist? Azerbaijan. How would you estimate the mediator role of Turkey in negotiations of Russia and Ukraine? And how do you estimate the role of Azerbaijan in this situation? And before the war, the Azerbaijani army was always highly estimated before the war. Do they use this experience now? Мы, конечно, любим Азербайджан. We of course love Azerbaijan. Ну, подождите, давайте же я Okay. запишу. У вас Wait a столько little bit. вопросов. You have so many questions. I didn't hear all of it. How did you estimate the mediator roles of Turkey and Azerbaijan? How do you estimate the role, of Azerbaijan in general in this situation and in negotiations with Russia? Before the war, the experience of Azerbaijani army during the Second Karabakh war was highly estimated. And what about now, that experience? Все, дякую. Давайте обмежимося трьома. Okay, let's limit it to 3 questions. Не одне питання, вже 3, давайте 4. Okay. How do you estimate the role of Bayraktars in the war with Russia? The role of Bayraktar. У вас интересные вопросы. Interesting questions you got. Спасибо за вопросы. Давайте так. Значит, Okay. как я оцениваю As миссию I Турции и estimate the Азербайджана mission of с Turkey точки and зрения Azerbaijan переговорного процесса? from the point of view of negotiational processes. Скажу честно, Okay, I'll say диалог honestly, the с одним dialogue и с другим президентом with насчет both presidents on посреднической миссии, mediation mission. у меня было несколько I had таких, several скажем, переговорных моментов. I had several У нас negotiational хорошие отношения с moments. Турцией, We с have a good Азербайджаном. relations Я with немножко Turkey разделил, потому что все-таки in Azerbaijan. Azerbaijan Турция, is a little в Турции bit сейчас divided. проходят In Turkey right now, дипломатические встречи there are diplomatic наших подгрупп. meetings of our subgroups. Турция показывает Turkey действительно, shows что она really хочет быть that it лидером wants to be a leader среди among стран, которые the готовы быть countries посредниками. that are ready to Турция be mediators. Открыто заявляет о том, Turkey что она openly будет announces и that it хочет will and быть it среди wants to be among гарантеров to российского be among гарантов. Да, guarantors среди гарантов безопасности. of Я действительно security. пока такого от And, Азербайджана не слышал, And I но didn't hear хочу вам anything сказать, similar что to this from Azerbaijan yet, президент but Алиев, он the всегда President поддерживал Aliyev Украину always и supported поддерживает. Ukraine and Была does гуманитарная it помощь, была still. медицинская There was помощь. humanitarian Думаю, aid, что medical aid, сложно and I think с it's точки зору озброєння, слухайте, складно вже difficult. стало російською. It's hard for me to speak Russian now. From the point С точки of зрения from the оружия. point Я of думаю, что I Азербайджану think сегодня сложно с точки зрения Azerbaijan оружия from the помогать point of Украине. weapons, Это it's правда. hard to help Это можно Ukraine. понять, потому что у It's них true. It's we can understand that Нагорный Карабах, they есть have, этот вопрос. Nagorno Karabakh исторический, question. он It's a очень historical сложный. matter. Я всё It's very понимаю. complicated. Это, кстати, я вам I скажу, understand что, everything. пожалуй, одна из немногих And it's стран, probably one of the not so many которую мы countries that понимаем
we understand в общем, такой вот that баланс вот этой нейтральности. we understand the balance of neutrality of theirs, because, you know, the war can erupt any moment. But we would like to receive more. We won't be able to understand this for a long time. It's hard for us. You know, every day we're losing our boys. But, you know, relations with Azerbaijan are good. The role of Bayraktar. Bayraktar. Это наши дроны. Those are our drones. И вы знаете, что у нас есть начало совместного производства. And you know, we started the joint production, and we have some jointly produced drones already. A huge quantity of drones that we have. We're using this equipment. But with all due respect to Bayraktar and all the equipment, I'll tell you honestly, this is another war, another type of war. I'll answer another question as the experience of this in this war or that war factor. This war cannot be compared to any other wars, and with any other war in 21st century. One cannot compare to the wars of the 90s, in the 20th century. There was nothing like this. This is that armament, those or these drones, they can help to, you know, have an effect on the results. But the history of rockets, of anti-aircraft defense, but there was no degree of such destruction in any of the previous wars. You know, that a country led territory of another country. There was nothing even close to this level of destruction. And this usage of heavy artillery and military insolence, you know, torturing, the violence and rapes. There was God, you know, I pray to God that there is no war like this in future at the territory of other countries. And Ukraine can stop all of this, unfortunately, with the lives of Ukrainians. So your countries have to help us more. You remember? When they finish with us, if they finish with us, they'll start with you, you know? Дмитре, за підказки з зали, будь ласка, 1+1, п'ятий ряд. Володимир Олександрович, ну, після такої невеличкої передишки After a brief pause, серйозного питання let's turn back to the serious question, the wound that hurts each Ukrainian. Я думаю, що You- і ви Mariupol. всі ми бачили ще одне відео із I think підвалів you saw another video with kids from the you know, underground of Mariupol who haven't seen the sky and sun for over 2 months, and the food is ending, water is ending. Is it possible to take them out? Is there any kind of deadline? They are running out of all the you know, food reserves. As we know, you know, medicine, water, food is ending. What would you say? I'm not ready to say everything that I tell them, you know, as a president. A lot of our boys have constant contact with the people who are there. I can tell you that these are our people and our cities. That's why we have a full moral right, ethical right for military unblocking of our cities. We have big hope that we'll be able to do this. Whether if we're ready now, no. Don't believe anyone on military unblocking. We're not ready for it yet. No. And by the way, the boys that are defending this part of Mariupol, Azovstal right now, the ones who are there, blocked, the commanders and leaders, they understand it perfectly well. This is the reality. Можемо далі. Так, будь ласка, Sky News.
Дебра Хейнс, Sky News. Ви сказали, що You ви said хотіли б поговорити that з you'd like Володимиром to Путіним talk to Mr. для того, Putin щоб знайти to дипломатичний find шлях a до diplomatic миру. Але solution. враховуючи But все те, taking into через що account ваша країна everything that пройшла, your country ви went хотіли through б, so щоб far, Путін would you представ want перед Mr. Putin трибуналом? to, І you know, з огляду appear на те, in a що tribunal, має приїхати і and the fact that the General Secretary is arriving, and you talked about the importance of the armament. Чи можна Could you tell якою буде загроза what для will be the України, threat якщо for Ukraine Великобританія і if Сполучені Great Штати Britain and US перестануть швидко stop, надсилати зброю? you know, Чи providing вони, the чи weapons росіяни speedily зможуть in a timely manner? захопити якісь території на сході Will та Russians be на able півдні to України? Чи occupy можуть some вони territories знову in повернутися, south or чи in спробувати east, or повернутися під Київ? will they try again to come back to Kyiv? On the meeting with Mr. Putin, yeah, I don't want to. You said whether I want. I don't want to, but I need to. If we are planning to solve this matter diplomatically, regarding whether I want the leader of Russia appear in front of tribunal, I think everyone will appear in front of the tribunal. Whoever ordered these horrible things to destroy kids and people. I believe in this. We know how the international process, takes place. Sometimes it takes years for this process, but we'll wait. And if people like me don't wait, they are not there. But my children will be around when this happens. If I'm not around. I don't view any options that our partners want to transfer the weapons to us, the ones that they promised. I don't view it as an option. They don't have an alternative. We will not give them that alternative. We don't have other chances to, bring back our land. We don't have other chances. Other what? We won't have state. We won't have the state. We won't have the people. Everything will be burned down. That's the alternative. I don't want such an alternative. I don't regard it. Дякую. Будь ласка, ТВП, так? В самому кінці ліворуч. Добрый день, господин президент. Благодарим за то, что вы нашли время для нас здесь. Во-первых, мне попросили мои друзья из Польши, чтобы вам передать огромный привет. Asked me to send you greetings. Everybody supports you a lot, and we hope everything will be okay. The question is, we often heard that in Warsaw, a lot of people try to persuade us that you left for Warsaw, where everybody was looking for you in Warsaw, but you were not there. Wouldn't you want to come to Warsaw? Ну, я уже вам по-русски, да? Смотрите, я уже 60 дней слышу этот вопрос. For 60 days I've heard this question whether I would like to go and visit someplace or go and travel somewhere. I don't have the right to do that. And honestly, I don't want to do it. With all due respect, my big respect towards Poland, the leader of Poland, the people of Poland, 2.5 million of people that you've accepted, you welcomed so far, it's huge help. And it's a special treatment of one nation by the other in these challenging times. To treat us this with such care. Just thankful. You are a very safe and friendly neighbor for us.
And I hope and I believe that it will be for a long time and it will be really so. With respect, I visited Andrzej Duda, we met with him, and always with joy, upon his invitation, I always agree and I visit him. And I feel, maybe not fully at home, because only in Ukraine I feel at home. But there is something there, something very close and dear to me. And this treatment, this attitude of Polish people to us, I'm thankful for your help. The humanitarian assistance, and our relations are very close with the President of Poland regarding the armaments. He's always helped us. I'm such a person. I cannot just thank. I have to say also. I cannot say, but I would like to say it. There is one unclosed gestalt with the flames. It's still there. It's not closed. But in comparison to what you've done for us, how much you've done for us, it's nothing. As far as the war is ongoing, I don't have the right to travel anywhere. Почекайте мікрофон, будь ласка. Пане про новий світовий порядок. On the new world order, Вважаєте, що світовий do you порядок believe змінився? that the world order changed? Перед цією агресією, And чи ви facing this вважаєте, aggression, do you що believe необхідно that створити it's новий necessary альянс to create a країн? new alliance of countries? Що ви очікуєте від What do you азіатських expect країн? from Asian Під countries? час першої During the first фази, stage скажімо так, цієї операції, чи of, ви let's say, відчували, this що operation, десь є did you feel that недопрацювання, недодопомога з боку України? there were some underworkings, some underdevelopments in regards to help to Ukraine? Thank you. Regarding the world infrastructure of security, I cannot, let's say, influence the alliance. We're not members of NATO, but I believe that it's a big mistake. NATO in all these years has not found a spot, has not found time, possibility to accept Ukraine into the alliance. And we now see that we just strengthened it. We all see that it would be high probability, not just the beginning of the war from the side of Russia. From the beginning of my presidential activity, I talked to the leaders of Europe, great European countries. I will not say the names. We just started talking to you, right? Honestly, maybe somewhere towards the end. But whoever influences the membership, potential membership in EU and NATO, I believe it's a strategical mistake of the alliance on relation, on attitude towards Ukraine. Nobody, counted on such a strength of our country. Nobody thought that we would stand, tall for more than 3 days. And nobody wanted to introduce the sanction policy in the beginning. They would say, oh, what's the meaning of sanctions if they're going to be occupied in 3 days? But on the level of attitude towards Ukraine, we managed to change with our strength the attitude of the countries of Europe and NATO alliance to change the attitude towards us. And I want so much, a lot, that Asian countries change their attitude towards Ukraine as well. Do I feel that they changed their attitude? No. Whether did they change? The people, the nations, yes, for sure. They know us very well. I feel
лідери цих країн the leaders of наближаються these до countries цього. are Якщо б раніше approaching вони були this, дуже близькі before that історично до they were Радянського close to Союзу, us, close і to тому the Soviet Union історично, historically. після розпаду So Радянського Союзу, historical, вони after the collapse of the близькі Soviet до Union, they are Російської close to the Федерації як Russian Federation правоприємниці, as да, their right, Радянського Союзу і найбільшій державі adopter. від Радянського Союзу, тому їх so відносини близькі their і relations залишились зараз. remain Україна close, похитнула ці but відносини, Ukraine і ми shook бачимо вже this, відносини лідерів, вони relationship. пом'якшують саме And в наш бік. Це these велика заслуга attitudes нашої are держави, softening але towards і us. лідерів, That's a що вони big, все-таки you know, чують і that's our, слухають. that's Складна задача. we done Дуже it. складна задача. But it's a Історична, complicated і matter. африканська Historically, культура, і азіатська African, культура Asian історично culture, близькі були до historically, Радянського they Союзу were і до closer Російської to the Федерації. Soviet Union Але and у Russian кожній Federation. історії, But ви each знаєте, history, кожній as you історії know, приходить кінець. each І history я has the вважаю, end, що has an end. зараз And це I think частково і now відповідь на перше the ваше partial питання щодо answer структури to your безпеки. question, Зараз всі лідери і now всі all держави leaders інших of країн, не countries, європейських, да, the азіатських, non-European африканських, вже countries, бачать, що не Asian, можна African дозволяти countries, тій чи they іншій see that державі порушувати any світовий country порядок. cannot be allowed Не to можна violate the забирати world order. чиюсь територію, You cannot just запровадити take away свої somebody's правила territory на and introduce інших your rules країнах in other і на countries, інших in континентах. other Просто continents. це неможливо. It's Всі not бояться. possible. Зараз Everybody is виклик. afraid. Now Подивіться, it's a який challenge. виклик, до речі, і до Азії, Look, до the арабської challenge культури, for до африканських Asia, країн. Arabic Виклик countries, блокування, African countries, наприклад, the постачання blocking наших of providing зернових. our grain, Зерно, ячмінь, кукурудза, you know, те, де corn, ми є where дійсно we are передовою державою. really, 110 you know, a leader. мільйонів тонн. 110 millions of це те, tons. що достатньо для того, щоб наситити That's український ринок, enough а to 90 мільйонів feed тонн, тобто їх 90 просто не отримують ці millions of держави. tons І буде are not ціна, received by буде these countries. дефіцит. В деяких There will державах be a буде price голод. hike. Ця There will be держава, the Російська lag, the Федерація, deficit. вони це зробили. Ось so, чому я кажу, що всі бачать, що війна в everybody Україні sees це не війна в the Україні, war in і Ukraine, навіть it's через not the war блокування in Ukraine. харчової And blocking продукції. Зараз ми бачимо, що це не food, війна в Європі, you know, а війна і на delivers. інших континентах It's not через just the war in такі Europe; кроки it's the war on other неповаги continents because до, of these в steps, принципі, steps of всього живого, disrespect towards неповага everything до that is alive, світового закону. towards Ось і все. the Тому world ці країни law. завдяки суспільству, лідери, Thanks які to починають the чути, society, я the впевнений, leaders що start і to пан hear. прем'єр-міністр Моді, з I'm яким я sure that зустрічався, the Prime і Minister ми з ним Modi, мали whom I met, з ним декілька вже we бесід, had і several на conversations with him екологічному on the форумі ми з ним ecological зустрічалися в forum Стокгольмі, мені здається. during the Eco В Forum. Глазго ми зустрічалися з ним, In Glasgow а we потім met. ми говорили по телефону, We talked over після the цього, phone двічі. after this, twice. І дійсно, я відчуваю, And I що feel люди that і people, лідери, а я його leaders, вважаю його справжнім лідером, I believe he's a true найбільшу leader демократію у світі, так of вже the ж кажуть. biggest democracy Я in вважаю, the що world. вони I believe бачать, they що see that за кожний такий крок треба that боротися, треба one has to виборювати fight for ту each саму of these steps. One has to демократію. fight for democracy. Да. Будь ласка, а надолу в самому кінці праворуч. Спасибо, президент. Thank you, Mr. President. Как вы думаете, господин How do you президент, think? можно, чтобы еще в Турции состоялся встреча Do you think there will be и там other meetings продолжатся in Turkey? переговоры? And negotiational process will continue there? Туреччина, а надолу. Ви з From Туреччини? Turkey. Oh, you're from Turkey. Розмовляєте російською? Oh, you speak Есть Russian. возможность, что вы продолжатся переговоры в Турции? Is there a possibility you'll continue negotiations in No. Turkey? Вопрос к другому Владимиру. A question. That's a question to another Вот, Vladimir. желание, Vladimir Vladimirovich. Того I wish Владимира Владимировича очень сильно зависит it depends a lot on that, встреча Vladimir наших групп, Vladimirovich, потому что просто так our meeting встречаться, in our groups. мы, Because конечно, just to meet, Турцию, just но like у нас that, война we, сейчас, we не like до Turkey a lot, but отдыха. we have a war right now, Вот. so И it's точно not the не для- time, не до you know, to курортов. relax. It's И not the точно у time нас to go нет такого to настроения. resorts. Вы ж We're бачите, not in the mood. извините, вы же видите, что даже перед Пасхой You see, even Ну, you know, это большой before праздник Easter, в which is a Украине. big Большой holiday for семейный Ukraine. It's a праздник, big family большой holiday. человеческий It's праздник. a big human holiday. 7 ракет
7 rockets. Вот такие у нас пасхальные дни, So потрясающе. these are our 7 ракет Easter сегодня days. прилетело 7 rockets в came Одессу. today to Odessa. 7. Hit 2 мы Odessa. сбили. Это к Two тому, of что them от we чего зависит, от struck. ПВО и так далее. Ты как бы частично, чтобы вы понимали, как это все работает. 7 ракет. В жилую многоэтажный дом. To multi-story residential building. Military rocket. 8 людей на сейчас, вот прям в этот момент. 8 8 людей скончалось. 18 died или as of 20 now. раненых. Ребенку 3 Over месяца умер. 18 are injured. A Ребенка убили 3-месячного. 3-month-old baby was killed. Baby. Война началась, когда этому ребенку месяц был. The war started when that baby was a Вообще, что это для этих... month-year-old. Что это вообще происходит? What is happening? Подонки вонючие. Как их These еще назвать? are, you know, Других нет слов. scumbags. They are monsters. Просто подонки. They are lowlifes. I have no other words. Поэтому They are предметные встречи нужны. Потому что удовольствие because греться на солнце с этими подонками нет. to you know suntan with those lowlifes, with those monsters. I don't have a wish for that, but we have to speak to them until this war is going on. We have to catch every possibility to talk, so that other kids don't die. It's some horror. It's horror that we're living То есть through. вообще на все наплевать. They care about nothing. От какого они? От Бога. Про Where что are they они говорят? from? Про Are какие they ценности? from God? Какой их мир? What are they Русский talking мир? about? Какой Values? христианский Which мир? Russian world? Which Christian world are they talking Средневековье. about? It's medieval Просто times. сил нет. Просто 7 ракет на It's Одессу. one cannot. You know, Их I have no любимую words. Одессу. Как 7 они говорят? rockets. Одесса Their мама их favorite любимая. Они Odessa. They're любили calling приезжать. Odessa mom. У вас Odessa так mom. вкусно готовят. Oh, они. you make such tasty food. They say, oh, we like to, you know, stuff Давайте далі, ourselves будь with. ласка. Я не знаю, як вимовляється інфобає, да? Аргентина, ось центральний прохід, 5-й ряд чи 6-й. Доброго вечора, пане президенте. Роман Лехман з аргентинського каналу. Чи ви спілкувалися Did you talk з папою Франциском? І що with ви думаєте про його роль у Francis? конфлікті? What do you think Дякую вам, of пане his role in президент. the conflict? Thank you. Дуже дякую. Thank you. Ми вдячні. А в цілому Ватикані, ви We are знаєте, що thankful to the Vatican in general коли Франциск, when і коли він звертається Pope з Francis, молитвами whenever і he завжди appeals with a на prayer, тих чи інших заходах, і не you тільки know, це в the святкові events, дні, not just on різні holiday моменти days, життя but він during підтримує different Україну. moments, like Він he засуджує supports Ukraine, російську агресію. you know, І condemns я the йому Russian вдячний за aggression, цю and I'm thankful to Я him for зустрічався з this ним position. особисто. I met him Ми з ним personally. говорили. We talked той to час him у мене була можливість йому when I had a розповісти одну possibility to історію. tell Вона була him one про нашого story військового, про about Марківа. our І military він person, допомагав як міг, and і міг, і ми he, повернули нашого військового. you know, Тому що Markiv, треба боротися за and кожну he людину. helped, and Принаймні, we це мої returned правила життя. this military man, because we І have to fight зараз for each person. Я дуже хотів, щоб він приїхав. And і з now самого I'd like початку, him щоб come щоб він here підтримав and to, наших you know, support людей на our сході people держави. in Я the east хотів, of щоб Ukraine. він I'd like him спробував to try розблокувати to гуманітарні unblock the коридори до humanitarian Маріуполя. corridors Саме з to таким Mariupol. проханням ми звертались до нього. Exactly with this І request, є we ті чи інші appeal to сигнали, him. рано And then there говорити, are certain але ми signals, but it's too очікуємо. early to, you know, Очікуємо, тому що в state нього anything. є But we are саме та waiting, місія, because місія that's від the Бога. mission, Йому the mission from довіряє God. велика кількість And людей. Я думаю, що це a lot of people важливо. trust him, Вибачте за таке and I think слово по it's відношенню important. до Ватикану, Excuse але me for the України wording, немає виходу, у нас you війна, know, тому нам потрібно використовувати. on attitude Тобто я to вибачаю Vatican, but саме we за have no слово other використовувати, option. да? We have Але to use, sorry for this завдяки миру word, but можемо we have to дозволити use собі. Тому нам треба використовувати будь-яку таку поважну людину, яка має any вплив щодо respectable припинення person like війни, this with хоча such an influence сісфаєр to stop
the war, хоча to provide the режим ceasefire at припинення least, вогню, завдяки якому хоча б в thanks to тому which, регіоні, на especially at півдні least нашої in that держави, на region, сході, in the хоча б для south того, of щоб Ukraine, обміняти at least to людей. exchange the Тому ми people. звертаємось до всіх. So we І appeal to Ватикан everyone, не to виключення. Vatican. Vatican is not an Дякую. exception. Телеканал Рада. Праворуч. Regional Rada. Окей. Вітаю, Володимире. Greetings. Ми уважно слідкуємо за тим, що робить влада, We are і, зокрема, ви observing заявили, what що the government створили is Нацраду doing, із and you відновлення said that you України. created the Хотілося National б знати Council on детальніше, які Restoration of функції, Ukraine. які повноваження цього What are the органу, functions and і authority чи є of вже this якийсь список, body? перелік людей, And які is будуть there a входити в list цю of Національну people Раду? who will, Це будуть урядовці, чи, join this можливо, council? Those представники governmental Офісу Президента? Дякую. persons or who are Дуже дякую за Thank you. запитання. Thank you. Тільки що створено. It's just been created. Ця рада, This council. є список There is a урядовців, list які входять of до цієї governmental ради. Є people who представники will be members. офісу. There Тощо, are я думаю, representatives of поповнюватись office, також the буде цей office. список. Чому? Тому This що list will, щодо will відновлення нашої add it, держави, will сама update this програма list. відновлення The restoration України, program вона of започаткована Ukraine нами. was launched by Я в us. деталях розповів цю I'll програму give you more Європейському details. Союзі. I'll give Повністю more details підтримує about this Урсула program фон дер in Ляйн, EU. повністю Ursula підтримує von цю der Leyen програму fully Шарль supported Мішель. this program. Charles Michel also Я зараз supported. про стосунки, а потім про що там I'll, йдеться. I'll Окрім talk more цього, about ми почали attitude. двосторонні First, we started розмови also щодо bilateral відновлення talks держави on нашої з restoration лідерами of, інших країн, our Великобританія, lands, Швеція, with the leaders Іспанія, of Great декілька Britain, інших держав. Spain, Наприклад, Sweden, Великобританія вже others. підтвердила And нам Great підтримку Britain, цієї програми. confirmed Швеція the також support підтвердила of це. this program. Окремий Sweden expressed the окреме support. лідерство в тому чи And, іншому регіоні нашої separate держави. leadership, Одного бюджету України, ви well, знаєте, нам буде недостатньо, щоб відновити just our те budget чи of інше Ukraine місто will нашої not be держави. enough to Я restore дуже хочу, щоб our cities, відновлювали so I'd наші like партнери. our Але тут partners питання не to тільки join в us in these фінансах. efforts, but it's not just the question Питання of finances. в патронаті It's the того чи question іншого of міста після війни. patronage, Патронат the передбачає support, не тільки фінанси, як я вже сказав, але й свої not фахівці. just Наприклад, нас financial цікавить show фінансисти, side, but архітектори, we're talking about митці, experts, тощо. architects, Тобто artists, велика кількість a big професій number of і людей, professions які and приїдуть people who will відновляти come той to чи інший restore this or that регіон, за яким буде region, закріплена та чи інша держава. Наприклад, which з this or that country will Великобританією, з be, Конгресом, in charge of, so to з say, прем'єром Джонсоном ми домовлялися, що він assigned to. готовий до патронату Київського регіону, Київської області. Зі Швецією ми домовилися, Sweden, for що вони instance, будуть agreed that патронатом над they'll Миколаєвом, take charge Миколаївською of областю. І Mykolaiv так and ми йдемо Mykolaiv крок region, за and кроком. we are making steps. Як мені сказали наші колеги, As і our Європейський Союз, colleagues що told me, ідея in very EU, smart idea. this is a Чому? very Тому що smart ми idea. з вами вирішили, Because напевно, we decided, коректніше сказати, народ it's more вирішив, а ми correct to say that повинні це the впровадити people в життя. decided that Україна we йде need to шляхом implement this. членства в Європейському Союзі. Ukraine Я is on the вважаю, path to що цей EU шлях буде membership. швидше, And I якщо think this країни will be a Європейського faster, Союзу будуть faster об'єднані таким trip великим if проєктом. Кожна з цих Ukraine країн will become like a буде big отримувати project можливість for other countries відновити той чи інший who регіон will і буде receive a відчувати, chance to що restore вони this or that region. зробили великий вклад And в they'll make відновлення a big держави, а contribution значить і великий into вклад в restoration перемогу of Ukraine, України, and а a big значить і contribution to великий victory вклад of Ukraine, в перемогу в цій війні за свободу в цілому towards на the європейському victory in континенті. this war Поки що це on виглядає the так. whole European Окремо continent. So деталі, far, які it's like гроші, that. які плани. Кожен регіон буде Regarding представляти money and плани plans, міста, each плани country will області. да? present its І- plan. І буде, я думаю, Each що region will у present the цього plan. проекту I think велике this майбутнє. project has a big future. І я думаю, що ми всі будемо приймати участь в And такому I проєкті. think we'll all participate in Треба this тільки project. знайти слово якесь We just своє. need to Не find суботник. a word. Я просто думаю, Which як word? після роботи Not like a допомагати Saturday тому чи іншому cleaning. місту. How would we call it? You know, helping each of that Прекрасно. city. What? Далі, да. Будь ласка, Антенна ТВ, якщо я правильно вимовляю, так? Греція, от в самому кінці. Greece and Anatolia. Так, праворуч. So,
Дуже дякую, пане президент. Отже, я представляю грецьке телебачення Антенна ТВ. I present Отже, TV. якщо я правильно сказав, If I said correctly, якщо правильно висловив, express correctly myself. отже, російські військові сказали, що хочуть Russian контролювати military said територію аж до Молдови. They Вони want to хочуть control фактично territory towards зробити собі такий коридор і відрізати ці up території. till Moldova. Up to Moldova. І друге питання, з Донецької і Луганської областей вже незаконно вивезли And велику кількість get a дітей, question власне, до Росії. from Чи є у вас Donetsk and якісь Lugansk, цифри щодо a цього, lot скільки of саме дітей children депортовано? were Дякую. deported to Russia illegally. Do you know the exact numbers? Трагічні. Ті, що These ми examples маємо, are хоча tragical. одразу хочу What we вибачитися, have, якщо вони будуть некоректні, and I'd like to, you know, excuse myself if I don't give the correct numbers, because as for the people who died, закатовані в people підвалах, who were tortured in basements, і люди, які поховані, people who are buried і вивезені and точних deported, цифр, на сьогодні вам I ніхто не cannot дасть. provide, nobody Те, що can ми provide маємо exact numbers. приблизно, ми What we вважаємо, have що as of now, біля півмільйона approximately, людей було we think вивезено half a з million різних of people were окупованих deported from частин various нашої держави occupied на parts of територію our country Російської to the territory Федерації of Russia або частково на and територію partially to the окупованого territory of occupied east Донецька, of Луганська Ukraine, тощо. Donetsk, Lugansk, Півмільйона. Ми etc. вважаємо, що Half a цифри million. саме такі. We Що think these are стосується the numbers. дітей, As цифри for kids, немає. we don't have the Пам'ятаю numbers. тільки одне, що We remember just Ірану one десь біля thing. 5 тисяч, так Approximately говорили, да? Саме такі цифри, 5,000. ну, 5 тисяч, це цифри, які ми 5,000. мали десь, я думаю, These are the тиждень numbers that тому. we had a week Які ago. зараз цифри, не можу вам сказати. The Я exact numbers не I впевнений, cannot що це provide. точні I'm цифри. not sure А їх точно the не exact. менше. But it's not less than that. Невпевненості The саме в tragical тому, part, що цифра ця tragical може aspect бути of my, або you know, така, lack як of я сказав, або sureness більше. that the number can be higher, or you know what I А mentioned, друга, а or it перша can be частина higher. вашого запитання я And забув the просто. first part, Я не I пам'ятаю. forgot. Да, вони заявляли, я That's the згадав. first part of your Дякую, да. question. Суходолом коридор Да, я Yes. згадував. Щоденно є ті чи інші Daily сигнали there з are російського certain боку signals чи з from російського Russia, військового лідерства from щодо Russian захоплення чи military щодо leaders бажаного захоплення on, тих чи інших you know, територій. capturing Ми this or чули that про це territory. We've багато разів. heard Думаю, такі many ризики, times про that що вони сказали, вони є. З точки зору there are їх risks бажання. on Що that стосується regarding their результату, wish. подивимось, But точно будемо regarding the захищати наші results, we'll see. We'll be defending Ласенко, our якщо я правильно territories. вимовляю, Італія, перший, другий ряд. From Italy? достатньо. Дякую, пане президенте. Клаудіо Локателі, Італія. Ну що ж, через 2 дні в Італії в нас In буде 2 days національний in день Italy, we have a National Day of Resistance, and будемо згадувати своїх we'll be партизан, які боролися з remembering нацистами. our Деякі люди guerrilla думають, що fighters неможливо це who порівняти, fought а хтось, against Nazis. знаєте, вже But порівнює, it's що це not, фактично те саме, we як cannot зараз compare. But чинять some спротив people українців. Більш того, comparing деякі люди what's happening in вірять Ukraine, в те, що you know, для the того, щоб Ukrainian захистити resistance. своїх громадян, Some ви people повинні believe здатися. that in order to defend, protect your citizens, you have to surrender. What is your response to such suggestions? Дуже дякую. Thank you. Українці не здаються. Ukrainians do not surrender. Ми точно не здамося. Мені We will здається, що definitely ми not це surrender. довели не порожніми I словами think we already чи proved this закликами. not just with empty words, you know, slogans. We prove it every day with every our Проживаємо step в бою. that we live through on the battlefield Те, що against це нацизм, Russian те, що вони Federation. робили. The Вбивали, Nazis, катували. what they were doing, Все, що вони you know, зробили killing, з дітьми, torturing, what they've done with маленькими, kids, little насильством kids, маленьких дітей. raping Все, що- little все, kids, що everything гвалтування, да? Все, they've що done. відбувалось, це і є навіть не прояв, це і є All of this нацизм. is not just a manifestation of that, it is історично Nazism. їх держава And historically, their country буде матиме Will- в книжках і в історії will таке have слово, яке in history ніхто не textbooks, вигадував, the яке words всі that nobody, повторюють вже you know, і в invented, Україні, і в Європі. made up. Рашизм. The просто racism. так всі There is говорять, a що term, це racism. рашизм. Yeah, everybody Знаєте, says it слово for a reason. нове, It's a new word, а вчинки
But the deeds, the actions are the same as those that were happening 80 years ago. Because in all these 80 years, if you analyze on our continent, such barbarian actions did not, had never happened. So this concept of Russianism will be in textbooks, in Wikipedias. It will be mentioned in during lessons, and little kids in the world will stand up and tell teachers, when Russianism started, who started it, and who won in the fight for freedom, against this terrible concept. Аль-Джазіра і Thank you, Al Jazeera. центральний прохід по центру. Пане президенте, отже, представляю Аль-Джазіру. Ми говорили з вами про війну на Сході. Росія зараз каже, що вона має певні амбіції територіальні, вона вже хоче до Придністров'я дійти. Ви задоволені тим, що ви отримаєте тією зброєю, але це величезна операційна зона, якщо говорити так військовою мовою. Чи ви впевнені в тому, що ви зможете з цим впоратися? Ви зможете виходити, що напрямок Маріуполя, де опиняться і військові, і цивільні в такій ситуації на сході. Чи ви можете також захистити Одесу? Вона наскільки для вас важлива, має значення для світу, тому що мова йде про харчову безпеку світову. І друге моє питання щодо воєнних злочинів. Я знаю, ви дуже такі сильні меседжі щодо того даєте постійно. На вас це впливає, ми бачимо. Який трибунал ви б хотіли? Чи це був спеціальний трибунал саме суду для України? Чи щоб це була Гаага? Який механізм ви собі бачите? Дякую. I don't care about the name of the tribunal. I'm interested in the result. And all the citizens of Ukraine are interested in results. Whether it's Hague or Ukraine, another process, I'll tell you honestly, it's not about the name, it's about the quantity of years and quantity of people. The quantity of people that will receive which quantity of years behind the bars. And that's it. On the second question, but I'll tell you honestly, we're working, our prosecutor's office is working with our Western partners, there are investigational groups. We think there will be an international tribunal. And there will be a result. The process is ongoing, and I see a big support in this direction. The prosecutor, the French experts visited us. I had a meeting recently with Sanchez, Prime Minister in Kyiv, Prime Minister of Spain. The experts are joining in. Many European countries will join this process. Everybody wants to punish those who are guilty, and everybody understands who is guilty. On Transnistria, on Moldova, can the same tragedy happen there that happened in Mariupol? Yes, it's possible. Thousands of tanks, thousands of armored equipment. It's a hard situation. The accumulation from the side of Russia around our borders, yes, they want to make such a corridor. They wanted to make the access to Crimea, but they don't have enough yet, so they need to make several more steps. All these risks exist. I don't believe these people will stop. If we continue stopping them, then there will be negotiations. If we can strengthen our positions, then my position will strengthen at the negotiations. But I'll tell you again.
Я вважаю, що ми це довели. Не можна One силою cannot і такою безлюдністю force перемогти and нашу lack of державу. humanity. Неможливо. One cannot Що вони win з нею over будуть our робити country. потім? What will they do Що with вони будуть our робити? country later on? What? Що вони могли зробити в Київській What області? could they Всі люди їх have ненавидять. done in Що? Kyiv region? Everybody Ну, hates them фашисти, there. What? нацисти в свій Fascists, час Nazis, вони повністю in their time, окупували Європу. fully І occupied що? Europe. And what? Що вони зробили? What Чого did they вони do? досягли? What did they achieve? Навіть в той момент, коли вони Even попивали at the шампанське moment when they у drank французьких champagne in ресторанах, French що вони restaurants. змогли? What Люди їх полюбили. could they Ні. do? Did people start liking Вони them? багатше No. стали. Did they Ні. become richer? Хоча No. обікрали всю Європу і Though they вивозили robbed the всі whole твори Europe, мистецтва, тощо they багато took всього. the Чого вони? masterpieces. Вони досягли одного, They що всі achieved ці one thing. покоління, All these покоління generations, Німеччини, молоді люди, German які people, не при чому до цього young всього сьогодні, вони завжди відчувають, now що they вони always feel всі історично that they are мають historically, вину, мають цю they провину. are to blame. Ось чого ти можеш досягти. That's what they can achieve. Тому я не розумію, для The feeling чого. of guilt. That's Ще why I один don't коридор, understand why ще there is a одна need for another країна. corridor, Забрали another вони country. Придністров'я, They took забрали. Вони забрали let's say, Абхазію, забрали they Донбас. took Там що, Abkhazia. Гонконг? What is this? Там Hong Kong Дубай? there? What is this? Там Dubai? що? What is there? Що там? Яка там цивілізація? What Скажіть мені, civilization хто там is there? щасливий? Who is happy there? Будь ласка, Дагбладет, якщо я правильно вимовляю, так? Швеція по центру. Дагбладет, да? Правильно? По центру праворуч. Дякую, пане президенте. thank Ви you. згадали про відбудову You mentioned the країни. restoration of the І у country. своєму зверненні до In парламенту your ви address to the запросили parliament, Швецію you invited долучитися до цього Sweden to процесу. join this Чому саме process? Швецію? Why Sweden? І враховуючи And taking шведський into статус account the країни Swedish не члена НАТО, status ви of чи є the якісь NATO запити про non-member, допомогу від Швеції? are there any Ви порівняли requests наші on assistance прапори, from Sweden? що, You compared our flags, бачите, колір that you одинаковий. see the same Як ви colors. вважаєте, якою є How do взаємовідносини you між Україною і think- Швецією зараз? What is the relation Я вважаю, between що у нас Sweden and Ukraine now? Дуже непогані I відносини. think we have rather Я good вдячний Швеції, вона relations. дійсно допомагає. I'm thankful to Sweden. It's helping. І допомагає It's really helping, не тільки гуманітарно, not just in І дійсно humanitarian допомагає. terms. не It's really готовий helping. обговорювати I'm всі not деталі. ready to discuss the details, У нас all the details. чому Швеція? Ми звернулись Why до всіх Sweden? держав. We Ви просто так запитали, а чому contacted all саме the Швеція? Ви countries, не хочете? but you asked like that. Why Sweden? Ні. Don't you want? Швеції гарні відносини і всім Uh, країнам, які we ми have good будемо relations, пропонувати. and all the Це не countries про that will допомогу, offer this to. It's not наприклад, about вашої країни the і нашої. assistance of Це your про country to спільне ours. It's about майбутнє. Як я і joint сказав, future. це частина It's програми the part of the щодо нашого program членства в on Європейському our Союзі. Це membership частина in нашого EU. майбутнього в It's a об'єднанні part of і в our історії future, перемоги в цій uniting війні. in, І саме you тому know, ми звертаємось victory, до країн, які in this war. поважаємо. І саме тому We звертались до Швеції. contact the countries that we respect, and that's why Щодо we допомоги окремої, appealed, we щодо addressed озброєння, Sweden. тощо On не хочу говорити просто weapons, деталі, хочу I тільки don't want сказати, to ми mention the details, очікуємо but допомоги, і we вона are точно буде, expecting і я the вдячний за aid, неї. Я and we're розумію, про thankful що я говорю. for it. I understand what I'm talking about. Будь ласка, CBS праворуч біля колон. По центру. Дякую, пане президенте. Thank you. PBS News. Ви сказали, що російські You said люди that мають навчатися Russian своїй people історії, have to learn their history щоб вони знали, скільки ж вони so завдали they страждань know своїм how much сусідам. Як же suffering їм це they зробити, done поки to others? президентом залишається How Путін? can they do Є it друге if the питання, як ви president тримаєтесь remains Mr. особисто Putin? в цій And ситуації? secondly, how do you,
keep up your spirits in this situation. Будь-яка людина, яка хоче As знати any правду, вона person її who wants знайде. to find the Людина, truth, яка he or хоче she will find зрозуміти, the truth. що відбувається The навколо person that світу, wants не to ховатись. understand Вона what's happening знайде всі around ці відповіді. Ми will це find знаємо. those Ми answers. розвиваємось We завжди, коли we ми develop читаємо, коли ми ourselves вивчаємо, when we коли ми read, when шукаємо, we коли learn, ми, коротше when we говорячи, seek. коли ми не When in a сидимо, nutshell, if we say, розплющив when очі we тільки в sit, телебачення російської not пропаганди, just а staring потім, at the коли Russian propaganda on TV, вмикаємо and ці when телевізори, виходимо на вулицю, we come out ми заплющуємо into ці очі, streets, і так ми we живемо, close those заплющеними eyes очима, and we keep ходимо на living with роботу, closed ходимо по eyes, території Росії, go того чи to іншого work міста, like that і розкриваємо очі in тільки і Russian вуха, cities, і хочемо чути і and we бачити only тільки, open коли the показують ears по when телевізору те, що ми on хочемо TV чути і бачити. is Так не shown вийде. what we Так want не to можна hear and see. That's просто not the way. розірвати It's not розірвати possible цю to just інформаційну бульбашку. tear Просто це apart неможливо this пробитись informational через це. bubble. З It's одного not боку, possible з to нашого break through боку, з this нашої bubble. сторони, On ми one не side, можемо from our тільки ми. Ми side, повинні we йти cannot just на do it зустріч один ourselves. одному. We have І є в to, російському come суспільстві closer такі люди. to each Їх other. повинно There are становитись people все in більше European і ставатися community більше і that більше. І are вони, like that. якщо вони хочуть Their numbers should дізнатися, grow. вони If повинні they want прийняти to learn, правду. they have to А accept the вона truth. є. Вони The знають, truth що is вони there. живуть, і у They них know they на live, вулицях їх міста нікого не and in the вбивають. streets Вони of це their бачать. cities nobody Вони is повинні getting це killed. сприйняти, They що have вони to винні, їх perceive влада. this, Вони обрали цю владу. their government можна is сказати, to я не при blame. чому. They elected that government. Можна They cannot say, сказати, що "Oh, I наша have nothing держава to do with it." винна. One cannot say, Можна "Oh, our сказати, state що is я to не blame." можу нічого But зробити, I окрім cannot цих do слів. anything Я except these відчуваю words. I себе feel громадянином Росії, я I відчуваю, що feel ми I'm a за це citizen будемо of Russia, відповідати, and і I ми feel несемо that we'll be відповідальність, і це responsible дуже for багато. this. And this is a lot if Це they дуже start багато thinking that way. визнати. It's Це a і lot є to admit сміливість, that це і this є is courage. міцність людини. This is the strength of Незважаючи, a що person. там тобі кидають в Regardless спину, of whatever they are слова throwing at або you каміння. behind your back, Не треба words цього or боятися. stones, one should Мені not be здається, це afraid. важливий крок. І It's він an important називається step, I think. двома словами And it can бажання be людей. called, into Бажання. words, a Тому wish of відповідаючи на the ваше people. запитання, коли So їх answering your люди question, when захотять- their people захочуть wish, просто знати start правду, wanting а to значить вийти discover з цієї the truth, комп'ютерної гри, and leave життя в this Російській computer Федерації. Це game, the комп'ютерна life гра, це in the Russian віртуальність. Federation. It's a virtual Віртуальна реальність, online абсолютно. game. Вийти, And просто if вийти. they decide to leave that game, зняти ці 3D to окуляри take off those 3D glasses трьох кольорів, of, просто the зняти їх, three-colored glasses, повернутись в реальність, and в return to the цивілізований reality, світ. to the Він civilized прекрасний. world. It's wonderful. Він прекрасний. The world is Він wonderful. набагато ширше, It's much красивіше, bigger тому що and more він beautiful правдивий і because it's чесний. truthful and honest. Не обов'язково бути And one лідером doesn't have to be в the ядерній leader зброї. in Можна nuclear бути лідером weapons. серед країн, в One яких can більше be всього a leader айтішників. in the country who has the highest numbers of IT experts. One does not have to launch a rocket. One can increase, give salaries to teachers or find the medicine against cancer. There are ways to use the money. There is a potential there. We know the history very well. There are scientists there, mathematicians, etc. Тому є на що So витрачати цей мозок цих there людей. are ways one can spend money on. Є. There are, Витрачати в нормальному сенсі. one can Нехай не spend the money ображаються. in a normal Тому що на sense нашій of this word. території вони Because at саме our витрачають territory, людей. they are Кидають wasting, їх. people. Як? They drop them, basically. They leave them behind. Давайте далі. Давайте когось із українців. Телеграф, от бачу, так, по центру зали, ліворуч. I see Telegraph. Вітаю, пане президент. Ярослав Жаріно, Hello. видання «Телеграф».
addition telegraph. Російський олігарх Абрамович двічі Russian відвідував Київ за oligarch інформацією Abramowicz ЗМІ, мінімум двічі visited відвідував Київ, Kyiv at least зустрічався з twice нашими and met представниками. with Чи our зустрічався він з вами representatives. особисто? Did Як he meet оцінюєте you його роль в personally, and how переговорах? do you І estimate чи his має role він in відношення до negotiations? перемовин зараз? And does he have a relation? Is he Наскільки connected мені to the відомо, negotiations right а now? мені As far as I відомо know, немало, and I know quite a lot, він входить в склад російської is групи a part of перемовин. the Russian group of the negotiations. Наскільки мені відомо, As far as I know, він був в Києві. he was in Kyiv. Формат його зустрічі The framework я не of his готовий meeting, обговорювати. I'm not ready to discuss. Дякую. Yeah, thank you. Дякую, будь ласка. Jewish Chronicle, ось третій ряд, так. Вітаю, Джон. Hello. Ми бачили, We saw що that Україна веде героїчну Ukraine conducts війну проти heroical, російського фашизму. battle, heroical fight against ваш Russia. меседж Your російської message опозиції, отім to Russian opposition, людям, які to those виходять people на демонстрації, who які б'ють come out to demonstrations, російській поліції, які стояли and перед Київським those who на Червоній площі. at the Red Square. Також меседж Олексію Навальному. And the message to Alexei Меседж Navalny. перед тим людям з Росії, які намагаються Message протистояти to Russians who resist Putin. Дуже дякую. Your message. Для нас Thank you. дуже важливий сигнал всім людям, For які us, it's протистоять very на всіх important, територіях the signal всіх of держав. all people that І resist Росія не territories of виключення. all Саме до countries. тих людей, які в Росії, Russia is їм not ще an exception. складніше, ніж Those деяких people in європейських Russia держав have it вийти на even more площі, тому що difficult на to, площі it's more тієї чи difficult for іншої them to come цивілізованої out to держави squares. тобі нічого не Because погрожує. in a Ця civilized country, nothing велика is підтримка threatening для you, нас важлива, але ти but точно будеш their жити support is за very законом. important. Ти знаєш, поки ти не порушиш But as far as you live by the law, що всі рівні перед законом, щодо all should be людей, які equal виходять на in front of вулиці, law. площі. So В people Російській who come Федерації out їх outside небагато. into streets, На жаль, there are not a Але lot of своїми those people, прикладами unfortunately. вони But додають with their все-таки example, енергію в те, що they ми add to the energy, все-таки вони і ми and проб'ємо цю they and us інформаційну will have a інформаційну стіну, про яку breakthrough, ми вже will сьогодні break не through одного this разу informational не wall, один раз говорили. Тому what we've discussed я today. їм можу So, подякувати. Я I хочу can thank сказати, them. що всі їх кроки All ми the бачимо, steps we всі see, їх слова all важливі. the І words are якщо important, щось може пробити ту стіну, and це саме if такі anything can слова. break through Слова this wall, набагато these are больніше the words. б'ють. І The тому words ці can люди hit much заграти, harder. And that's why вони these people are behind сильніші за bars. кулі. Такі слова, These такі words are виходи stronger на than вулиці. bullets. Ці кроки сильніші, you тому know, що якщо вони були слабкіші demonstrations. за зброю, то їх би не забирали за грати. Because if they Їх were not бояться. stronger than weapons, they Їх would not be бояться. imprisoned. Уявіть собі, They are afraid ядерна of. держава боїться A nuclear, саме свого ж народу, який state виходить навіть is поодинокий, afraid of its виходить own, на вулицю. Тому ми people підтримуємо who таких like людей. Ми їм дуже вдячні. singles Я come можу їм out, побажати в тій ситуації. different people come Я out. можу So їм I'd like to побажати wish them тільки здоров'я. just Тому health що я розумію, що in з this такими situation. людьми Because роблять I там за understand ґратами. what's done to Тому these я їм people бажаю behind the bars. відверто So здоров'я honestly, I і just wish знати, them що вони health. не просто так це зробили. And so Вони they свій know вклад they щодо made their спасіння історії contribution Російської towards Федерації. Вони saving точно свій вклад the зробили. history of the Russian Federation. They made that contribution. Я знаю, що багато японських журналістів I тут know є. a lot of Хотілося б почути від них Japanese запитання, якщо journalists є here. з Японії Like журналісти. maybe Не бачу something. жодної таблички. Ну, Так, Нікей Азія, да, от бачу тепер, будь ласка, да, Okay, ваше now I запитання. Your question. Праворуч. Моє питання My question щодо ризику використання ядерної is зброї. on the risk of Росії. using nuclear weapons Сказали, що by Russia. готуватися до You найгіршого said that сценарію. one should Як ви prepare думаєте, for за the worst яких scenario? обставин Do you він think under which може circumstances подумати там, про використання ядерної зброї? you know, Putin can think of using the Виявиться nuclear загнаним weapons в кут. when he's painted himself into a corner?
Можливо, when is he інші tempted країни to через цю війну будуть maybe намагатися other countries, зробити you собі know, through ядерну this war, зброю. they'll start thinking of making nuclear weapons for Під підписання themselves. Будапештського меморандуму його не було. Якби Україна During залишила в себе their ядерну signing зброю, the подумайте, referendum, чи you know, подібна if війна була Ukraine б можлива, що stayed a Україна nuclear залишала ядерну зброю? state, maybe something Давайте different. так, почнемо розбиратись з вашим питанням Let's детально. take your question in покроково. detail and Перше, step by step. Я не вважаю, що на сьогодні у світі First of all, I don't адекватна think людина now in the може world, використати ядерну зброю. you know, Я вважаю, що a це sane може person бути can use використання тієї чи nuclear іншою weapons. людиною, не It коли can вона be загнана в кут, а коли вона not used, втратила зв'язок з used by the реальністю. person who is painted into a здоровим corner, but глуздом. a person Я вважаю, who по-іншому lost the поцінити connection to використання reality. ядерної зброї I не don't може. think there is Я не another вважаю, що це way to випадковість. use, you know, another І reason to тому, use якщо nuclear. керівництво Російської So Федерації if не the втратить leadership повністю of Russia зв'язок з реальністю did і not fully адекватність, lose вони не connection зможуть to і reality, не they будуть won't be використовувати able and they ядерну will зброю. not use any nuclear У моїй відповіді weapons. є відповідь на My ваше reply питання, contains the reply щодо to the question чи on може це бути з whether боку this Російської can Федерації. happen. Може. Yes, it can. Чи вірю я в це? Do I believe Вірити in в такі this? речі не I хочеться. don't want to Скажу вам believe in відверто. such things, I'll be honest. І також ви бачите мою реакцію щодо And you вашої also другої see my частини reaction вашого on питання. second part. Я думаю, of ви the question. розумієте, якщо б у нас була ядерна You understand, зброя, if we had Україна nuclear її би weapons, ніколи б не Ukraine would використовувала. never use it. Це неможливо, It's not possible тому що ми because абсолютно we are адекватні люди. absolutely sane people. Будь-якого керівника Any нашої leader of держави, our country який би подумав, would почав think, пальчиком who would тягнутися start, до тієї you know, кнопки, його б stretching знесла his наша finger держава. towards this, наше суспільство. our country would Я був би першим серед тих людей, які бігли, basically, просто you know, знести bring him таку down. людину. It would, you know, Єдине, що є take away that несправедливим, person. в тому, що But так як ці люди, про яких ви the кажете, people that you're що вони, talking в принципі, about, глибоко в душі who are спроможні deep inside зробити are такі capable of нелюдські doing кроки, such inhuman то steps, вони думають, що і інші можуть they таке зробити. think that others Тому are якщо б у нас capable of була it too. ядерна So if зброя, we had the я nuclear думаю, що weapons, ризики I щодо think початку війни the з risk боку Росії, starting the war були from б the side of мінімізовані. Russia, they would be Я так minimized. вважаю. I think so. Все. NBC, будь ласка, по центру зали біля проходу. Пане президенте, Ерін Бакло, Mr. President, що стосується завтрашнього візиту regarding tomorrow's visit міністра оборони та of Minister of Defense Держдепу, чому and важливо, State щоб Department, лідери why is it Сполучених important Штатів that the відвідували leaders of Україну? US visit Що ви зможете Ukraine? також What сказати will you з be огляду able на те, що to міністр оборони США tell планує потім відвідати you Німеччину know, для того, щоб обговорити короткострокові та whether, довгострокові because you know the Minister of України Defense plans Що to ви могли visit йому сказати, Germany. і What як ви would you могли tell прокоментувати him? подальші Другу візити? частину, вибачте, не почув вашого запитання. No, don't take it. I will tell you in didn't English. I hear mean, the full the question. second part of your question. Я не почув другу частину I didn't hear вашого the запитання. second Можете part of повторити your другу question. частину? Could you repeat? Міністр The оборони Minister of Defense США of має US після візиту в Київ має after the visit відвідати of Німеччину Kyiv для того, has to щоб visit обговорити Germany in order to короткострокові та discuss довгострокові потреби України в short and безпеці. long-term Як ви думаєте, term що needs of буде, Ukraine які in будуть security? результати від цієї Which зустрічі? results do you think it will Дякую. have? Чому важливо, щоб до нас приїжджали Why it's лідери? important that the leaders Відповім visit вам us? I'll answer прагматично, бо не pragmatically. можна сьогодні зараз до Because нас today приїжджати з пустими you руками. cannot just come to visit us with empty hands, А ми empty-handed. очікуємо не просто презентів We чи don't якихось just там expect тортиків, да? gifts or Ми some очікуємо cakes. We конкретні речі і expect конкретну specific зброю. things and Тому specific я weapons. вважаю, що ми
зможемо That's отримати від why I Сполучених believe Штатів we'll be able to домовленості або receive some частину того agreements пакету from з US, озброєння agreement України, про які ми packages домовлялися on раніше. Тому я providing вважаю weapons that позитивним we такий discussed сигнал. earlier. So Так it's a само, як і positive лідери інших держав, вони development. знають, And скажу the вам leaders of відверто other також, countries, про те, що ми обговорюємо тихо, як каже what we're discussing наші дипломати, quietly as є our тиха дипломатія. diplomats, there is such a Я її не concept дуже as люблю, quiet чесно diplomacy. кажучи. I am not a Але big тим не fan of it, менш. Тому but ми, nonetheless, в принципі, до всіх лідерів звертаємося, we, що ми, address all the leaders. як вам сказати, не How can країна I say для it? We're not a трагічних country for tragical selfies. у нас реальна війна. We really have a приїжджайте war до нас. happening. Ми So з come to радістю us. вас будемо зустрічати, We'll але meet you with joy, приїжджайте, будь ласка, but з тією допомогою, come про with яку ми говорили, assistance that we've яка discussed earlier, у вас є, або у вас which є ця you have, можливість. Ми ніколи the нічого не possibility you have. просимо. І не We've never запитуємо asked у тій чи іншій anything. державі, якщо знаємо, що у цій If we державі knew цього немає. that the country Ніколи doesn't have it. не ставимо людей в таку We ситуацію. would never, неприємну, put некомфортну. people Ми in це an прекрасно uncomfortable розуміємо. situation. Тому We приїзд understand Сполучених it Штатів very well. дуже важливий. So Окрім цього, у when нас the є US стратегічне representatives питання come, щодо we гарантій also have безпеки, a які strategical прийшов question час on нам security обговорювати вже guarantees, предметно, which тому is що time Сполучені to Штати буде discuss, однією з тих лідерів because країн the US will безпеки be one для of those нашої держави. leaders До речі, that will чим би guarantee все security for не us. закінчилось, і чим би і як би все не Regardless of закінчилось, the end, гарантії безпеки but нашої держави we потрібні. need the І ми на security цьому guarantees. будемо наполягати. And we'll І insist on впевнений, що ми в this, цьому and I'm питанні sure that отримуємо we'll очікуваний get an результат. expected result Довгоочікуваний in this, a результат. long Тому ми expected чекаємо на result. цих поважних That's гостей. why we're А щодо really приїзду, waiting for these поїздки після important цього міністра оборони, ви guests. сказали, до And Німеччини, regarding ми the також visit of очікуємо Minister of підтримки Defense to від Germany, Сполучених Штатів в we діалозі з expect Німеччиною, щоб вони support of також US почали нам поставляти in the саме dialogue те, with що Germany, у них є, so і Germany що can вони зараз provide не to us what they використовують, have тому що and what they війна are у not нас. using І right кожного now. разу в розмові And з each Німеччиною time ми in нагадуємо, що conversation війна with у Germany, нас, we а у remind вас є them те, that що we вам have a зараз не war потрібно, а and нам you have потрібно something буде. that you don't need right now and what we need a lot right now. Дякую. Давайте Уніан, а далі BBC, мабуть. Union. Добрий день. Все ж таки, що б ви сказали Путіну на початку вашої зустрічі з ним? What would you tell Putin in the beginning of як your ви meeting оцінюєте with роботу him? українських послів зараз, хто не And допрацьовує? І коли можна what очікувати is на нову хвилю about the кадрових work ротацій та of в the посольствах Ukrainian яких країн? ambassadors Дякую. now? Um, Перша частина, щоб я First сказав question, Путіну, да? what I would tell Putin. Я думаю, що I мої think питання, my які б я questions that I would проговорював з президентом Російської discuss Федерації, with the стосуються President of тільки Russia виключно relate Виключно. exclusively питань, only які мене to цікавлять the виключно questions як that президента interest me України. exclusively as the Це President of питання Ukraine. територіальної Is the цілісності. subject of І саме territorial ці питання я integrity. з ним обговорював. And these questions I Як would be далі, discussing як with him. далі буде жити наш Донбас, As our, український, asking як how далі our буде жити Donbas наш Ukrainian Крим, will де be ми living, можемо, how our в якій Ukrainian точці Crimea will про be це existing, домовитись, чи and можемо at which взагалі. point we can Але agree about найголовніше, something. що ми піднімаємо це питання, And the most і ми з important вами thing that we чуємо, are що raising this Російська question Федерація and починає that на це Russia відповідати. starts Не responding to так, this. як нам подобається, але Not the тим way не менш, we want, цей діалог почав. but Тому nonetheless без it's зайвих the beginning сентиментів of the питання dialogue. So і діалог without буде, any, був би unnecessary дуже, чи буде emotions, дуже предметний. there will be a very, Не впевнений, що емоційний. very specific Хоча, dialogue. Ви ж Yeah. знаєте, ви ж бачите Probably мене. not Все може emotional, бути but в житті. you see me, І so це anything про що can б happen. говорили. Друга частина, вибачте, Yeah. просто я. And the second part, Послів. Хто з послів не допрацьовує? okay, Послів the яких working. наших The, за кордоном regarding ви the запитали? ambassadors abroad, Послами займаємось. we're, Сьогодні у послів taking care of the дуже ambassadors. зрозуміла задача. They have a very clear І task.
оцінювати роботу послів To сьогодні estimate the work of дуже ambassadors просто. is very У simple. них завдання номер один – це They have a постачання number зброї. one task is to provide weapons. І оцінювати їх будемо після And того, to як estimate will закінчиться be війна. after the war is Або over. якщо хтось з них зовсім не And може if any показати of результат them і є cannot такі, provide це any правда. result, Війна, and there тому are ніхто such, нікому не дає другу спробу, so скажімо we так. won't give Тому a саме так second оцінюємо роботу attempt to послів. any of those. So that's how we estimate. Так, BBC, далі, будь ласка. BBC. Залу. Отже, враховуючи те, що в нас є Антоніо Гутієреш, генсек ООН, Taking into account that we have прибуде the до Росії, General потім до України. Secretary of З UN реалістичної who точки will зору, так? Що come б to ви Russia хотіли first почути, and then побачити to як результат Ukraine? його зустрічі з What would Путіним? you like to see? Отже, роль In terms of Росії the meeting with в Putin, Раді безпеки. which Так, results вона if you фактично робить, the role я of так Russia in the розумію, ж Security все ж, Council, всю роботу ООН такою, знаєте, all the абсолютно UN зводить її на нівець. work, it kind of annuls, it kind of, negates all the work of UN Я вважаю, Security що поки Council. у нас є війна, I think as far as Раді the безпеки war ООН is про що happening, ще говорити. they cannot be in Друге, the мені здається, я сьогодні Security Council сказав of UN. достатньо детально, що я вважаю помилково спочатку їхати до I Росії, think it's a потім в mistake to Україну. Це first просто visit неправильно, Russia тому and що, then а Ukraine. з It's чим? not correct. Передати With нам what? сигнали від Росії. To Тобто логіка to send us така the сама, signals from саме така. Russia. Тобто це ж, That's the в logic. принципі, значить, що As a matter of хтось fact, неоднозначно ставиться, somebody, хто is not, хто є агресором does not have в цій війні. І саме це a підкреслює. clear Тут же position не about питання, що спочатку до нас, потім до who Росії. is the Не в aggressor. цьому питання. В цій Why черзі first Russia? ніякої справедливості немає. In this І queue, логіки. in this, А треба додати логіку queue, в there цю is no чергу. logic. А There should be логіка дуже logic проста. Якщо ти хочеш in this закінчити sequence. війну, If you want to end the ти war, повинен точно you знати, have to що відбувається, know what приїхати, exactly is побачити, happening. а You що have to там come and він see. побачить. What he will see there? Corpses in Kutuzov Prospect Avenue? He won't see it there. So I think he has. Я не маю права впливати на таких людей, не можу. I cannot affect such people. I cannot have any influence on such people, unfortunately. Логічним було But спочатку бути logically, в it Україні, would be to побачити visit людей, Ukraine побачити first, все, to що see вони the зробили, people, to наслідки see цієї everything війни, that's happened, цієї the consequences окупації, of і this з цим вже occupation, досвідом, and then with this поїхати experience до Російської to go to Федерації Russia. і там мати свій досвід, And мати over свій there погляд, get і, будь ласка, і говорити his own experience з and Росією. express Ось і his все. opinion Можна ставити and тоді talk to питання, Russia. я вважаю. And then one can Генсек ООН raise the може question. ставити питання на найвищому рівні. Це The дуже General висока Secretary фігура. can raise a Тому question ставити on the high питання, level. знаходити виходи в цьому. So А як можна з нами не спілкуватись look for і an answer. а що пропонувати? What to offer? А що пропонувати, якщо навіть з нами не What can one поспілкуватися offer про if це? he doesn't Я вважаю, talk що to це us просто about this? I think алогічно, this is хоча, хто illogical. знає, But люди who knows? мають великий досвід. Maybe, Може, вони праві. people Побачимо. have a lot of experience. Maybe they are right. We'll see. Дякую, колеги. Вже 2 години спілкуємося. Будемо Dear скоро colleagues, завершувати. we've Маємо been поважати talking for over комендантську 2 годину. Давайте hours. газета We'll «Виборча», respect the по curfew центру time. зали, ліворуч, лівий сектор. І далі Анса. І потім подивимося ще. Okay, answer and then we'll see. Polsza. Отже, зараз я вас вітаю з Польщі. Не asking тільки from у своїй Poland. країні, дехто, на жаль, на Some, окупованих територіях, unfortunately, багато хто за occupied кордоном, territories, в a тому lot of числі в people are Польщі. abroad, including Українці, Poland. звичайно, як і всі нормальні люди у Ukrainians, світі, as чекають на any закінчення normal війни. people, are waiting for the war Що to ви end. можете їм сказати, What а can можливо you tell пообіцяти? these Ukrainians? What can you promise them? Я підготував I prepared Великдень. Я підготував Easter. велике звернення I до prepared a big народу Easter нашої address держави, to our nation, який я which поважаю, дуже I люблю. respect our people. I love І- them a lot. і навіть ви не розумієте наскільки. You don't even understand І how тому much I love them. Я дійсно And I really
хочу миру, як кожна людина. I really дійсно want хочу peace as every побажати person. I really їм want всім to wish здоров'я. all of them Я health. дійсно хочу їм побажати звичайних I речей, want to wish щастя them, сімейного. simple things such as, Ніколи не думав, family що буду happiness. так говорити. I Ми never раніше thought говорили, that I знаєте would що? Ми have to раніше talk like this. говорили побажати Before we здоров'я would say, oh, I нашим wish дідусям, I wish бабусям, health тому to що вони our grandpas, такого вже grandmas похилого because they are, віку old. і довгого життя. І And я не wishing думав, longevity. що можна I бажати didn't think довгого that I життя і would здоров'я want to дітям. wish longevity Через цю to війну people, я їм всім бажаю, нашим and людям, kids. I берегти своїх дітей, наскільки це wish можливо. everyone to protect their kids as far as І it's possible. як президент And я, as a president, на щастя або на жаль, fortunately я не or знаю, я unfortunately, I don't know, розділяю біль кожного і I кожної, share хто the pain of each person, втратив дітей своїх. of each person who lost their kid Давайте Анса in this war. в самому кінці по центру. Answer. Доброго вечора, Good пане evening. президенте. Анса. Answer. Отже, італійський прем'єр-міністр So, пан Драгі планує the Italian Prime відвідати скоро Minister Україну, Draghi Київ. Що ви is очікуєте planning від to власне visit пана Драгі Ukraine. та What do you італійського уряду? expect Дякую from вам щиро. Mr. Draghi and the Italian government? Дуже дякую. Thank you. Останнім часом у нас Lately, дійсно Італія приєдналась Italy до антивоєнної joined, коаліції. Я the відчуваю потужну anti-war підтримку coalition. I з боку feel прем'єр-міністра the Драгі. powerful Я йому support вдячен. for Mr. Змінились відносини в Draghi's такий and складний момент the між relations Україною і Італією. changed Вони були between прекрасні, а зараз вони Italy and предметні. Ukraine. They were wonderful, Італія and нас now they're very підтримує. specific. Italy Підтримує supports us, політично і підтримує supports озброєння. politically Не with боїться weapons. про це It's not говорити. afraid to talk Я about it. вдячен Італії, I'm вдячен thankful to them, італійському Italian народові, people, вдячен прем'єр-міністру, і це правда. Ми Thankful to будемо the Prime Minister. чекати на прем'єр-міністра Драгі в We'll Україні. be awaiting Його him. очікує підтримка українського суспільства. Я думаю, для He'll нього це receive the важливо. support Я of Ukrainian вважаю, що society. такий I think it's important це for не him. перший прем'єр-міністр, It's not the якого я first Prime бачив Minister that I've Італії, з seen яким я зустрічався. in Я думаю, Italy що that I've met. історичний надлом And в there's a позитивному сенсі historical цього слова між shift нашими державами. towards the, Італія на positive рівні developments не in our тільки людей. relations. Люди давно Not обрали just on the підтримку level of України. nations. Італія на рівні People supported влади us for a long time, but on the Влади level of обрала governments, в конфлікті the power, і у the війні government між Росією і Україною chose обрала in the нашу conflict сторону. І our я side за in це this вдячний. conflict, and За I'm чітку, thankful to them for the clear, правдиву honest позицію. position. Так, ну давайте останнє запитання. Давайте Look ТРК at the last Україна. question, Turkey, Ukraine. Ліворуч спочатку. І це буде останнє запитання. Дякую, колеги. Так, пане президенте, завтра буде рівно 2 місяці від Mr. початку President, повномасштабного tomorrow наступу. will be 24 the лютого всі прокинулись full від 2 вибухів. months from the beginning of 24 the лютого war, кілька днів тут when people спали, woke up жили from люди. the explosions Сьогодні on ми можемо тут 24th of February. проводити з вами прес-конференцію. Що треба Today зробити we're нам, що нам треба ще conducting this отримати press від наших conference. What міжнародних else партнерів, щоб do ми you змогли need провести from з вами our прес-конференцію international вже partners в Маріуполі so we або can conduct the будь-якому next іншому press місті на conference in сході або Mariupol or півдні any other України, або в city in нашому Херсоні, Ukraine нашому or українському. our Дякую. Kherson, our Дуже Ukrainian дякую. Kherson? Thank you. Скажу вам чесно, I'll tell you я думаю, honestly, що I Україна, think Ukraine Україна вже зробила has все. already done everything. Дійсно, я так вважаю. Really, Ми I think настільки so. об'єднані, і We're нам so це- united. Нам головне, щоб все це залишилось у нас. And Залишилось the main thing for до us кінця is that війни і залишилось everything після війни. stays Ми with так us об'єднались. during the war and і, after the war. We're so united. знаєте, як скажете, слово «влада» не The word викликає у power суспільства does not рвотного рефлексу. evoke a vomiting І reflex все in це people. я пишаюсь цим, And I'm дійсно, proud я of this, пишаюсь. really Мені proud. не соромно бути I'm not ashamed керівником of being a leader держави. of the country. І я And, просто вважаю, що це I велика just believe that перемога this is a big і victory, велика наша зброя. and it's our big Об'єднання weapon, сил тих the героїв uniting of військових
forces всіх of спецслужбовців, heroes of знаєте, special всіх нацгвардійців, forces of прикордонників, National які Guard, першими of border зустрічали наших guards, робітників who, зв'язку, you які know, the першими, на жаль, ракети communications прийняли і workers загинули that з боку took, Білорусі, з you know, those території rocket Білорусі. Тому assaults я from пишаю, the що всі territory наші of Belarus захисники, я and про died. них всіх I говорю, think про них all всіх our вони різні, defenders, і they all місцева different. влада. The Як local можна любити authorities. владу в цілому? How Як можна could you любити love місцеву владу, the коли local ви знаєте, authorities який if рівень you know підтримки був, коли люди приходили на which місцеві level вибори тих чи you інших know of депутатів, support просто was люди не when ходили. people would come to the elections in the past? They would just not go to elections. But now we have вважаю, що such це unification. зброя номер один. This is the Номер weapon один. number one. Тому і вважаю, що Україна все So це I зробила. think that Ukraine has Зробила по achieved різних all of this причинах. for different І reasons. різні Various герої reasons. цього There are об'єднання. various heroes of this І unification, їх багато. and there are a lot of them. Друга зброя The second це weapon медіазброя, is the об'єднання media weapon, медійного, the unification інформаційного of ресурсу, media, of потужна informational зброя. resources. It's a І я powerful вважаю, що на сьогодні weapon. це дійсно And друга I think влада. it's Так the вийшло second в power нашому об'єднанні, nowadays. в In нашій our, відсічі і відстоюванні you know, наших standing off, інтересів. you Потужна know, standing for our медійна interests. компанія. It's Я a беру як powerful всередині, media що також campaign. вплинула сильно на об'єднання нашої Also держави, within, так і that ззовні. had an Всі influence наші in our звернення, country. наші And журналісти, externally, журналісти from other західні, countries, the західних Western країн, яким я that хочу дуже сильно I want подякувати, to тому що thank. у нас своя армія, але це те We саме, have що our army. Збройні сили. It's У like нас they're армія, armed але forces. протистояти Росії, But нашою to армією resist, журналістів, інформаційній політиці Russia, Росії також неможливо. Мільярди, їх дуже багато. It's І not ми possible показали, because що there це are і це є billions. неймовірно і можливо, об'єднавшись It's з вами, possible to шановні unite присутні with you, журналісти, you know, з dear інших present держав. journalists І of саме other ви countries, привезли and і it's везете you цю who правду. brought Да, and як you are transporting this truth. напередодні Пасхи, як слово Христа, да, як ви апостоли цієї Before правди. І це Easter, правда. you are Це like чесність. apostles, І ми не просимо вас говорити, що ви любите you're Україну. bringing Ми truth. просимо, і що Україна воює, і що Росія сюди Ukraine прийшла is, you зі know, fighting, своїми and Russia планами just came with тиранії, its загарбницьким plans планом. Ви самі of бачите conquering in 3 це. days. І ви You все see відчуваєте, what's і тому happening, ми you вас feel, просимо нести тільки те, що and I'm ви asking завдяки you to рівню свого only професіоналізму carry можете the принести truth, what правду. you can І це і є carry друге because of your велике professionalism. об'єднання. This is Велике the об'єднання. second Ми зі свого боку unification. робили On our